wow naman! Wow! Wow! Guys, nandito na naman yun. Tingnan nyo naman yun. Ano kasarap yung kalderetang pork natin guys ha. Basic lang yan guys. Gawin guys to guys ha. Nakita ko sa inyo paano to lulutuin guys ha. Yun, pang ano lang guys. Pang masa lang yung ingredients natin guys. Green peas, gabi, pati yung atchal yun. Marinate muna natin to guys ha. Itong pork natin, imamarinate natin guys ng ketchup lang guys. Ketchup lang, yung mga ordinary lang guys na ketchup. Tapos lagyan natin ng paminta, laurel, yun, pati ahos guys. Yun, yun lang ha? Yan, tapos lagyan natin ng toyo yun. Tapos isang cubes lang guys na chicken cubes, or meron ka pork cubes, okay din yan guys ha? Akin guys chicken kasi available ko chicken lang guys ha. Ganyan lang tayo guys ha. Ganyan lang si driver kusinero natin guys, mukbangers guys ha. Pag walang biyahe tutuluto tayo guys ha. So gisa-gisa na tayo guys ha. Una natin igigisa yung gabi guys ha, kasi kailangan yan guys, hindi pagmamaya pag pinalambot na natin, sama natin yan sa karne guys, yung pork natin hindi madurog guys ha. Kaya i-ano natin to guys, pre-cook natin guys ha. Pre-cook lang, hindi masyadong luto na siya guys, parang na ano lang yan. Tapos hain natin guys, lagay natin sa plato guys, sit aside lang natin guys ha. Yan, tingnan nyo naman. Tapos start na tayo guys, gisa na tayo guys ha. Sibulyon, ahos guys ha, sibulyon, yung onion, pati isang buwang guys, sibulyon yun guys ha. Yung onion, sibulyon, basic moves na guys ha. Yan guys, gisa na natin yung pork na minarinate natin guys ha. Yan na, gisa na yun guys ha. Tapos yung may maiwan ng toast guys, huwag natin itapon guys ha. Lagyan lang natin ng kunting tubig yan mamaya guys ha, para pang sabaw guys. So, palambutin na natin guys. Ayan guys, ano lang. Tapos takpan natin to ng kunti lang guys ha, mga ilang minuto lang guys ha, 20 o 30 minutes guys, para lumambot-lambot na siya guys ha. Yan guys, tapos okay na guys parang na-absorb na yung mga ingredients nilagay natin guys. Lagay na natin yung gabi guys, yung gabing pre-cook natin kanina, yun na halo na natin ito guys ha. Yan guys, yan na guys, halo-halo natin guys ha. Tapos lagyan natin ng tomato sauce, yung maliit na tomato sauce lang guys, kasi meron na yung kanina ketchup guys. Yun na, magbe-blend yun guys, maganda yung kalalabasan ng sauce niya guys ha. Tomato sauce pati ketchup guys. Dali magic. Yung kanina naiwan natin guys, lagyan natin ng tubig. Yun ang pagsabaw natin guys ha, para merong sauce guys. Yun, creamy sauce, creamy ito guys ha. Pag natikman ito guys ha, para ka nang kumain sa mamahaling restaurant guys ha. Basic lang yung mga ingredients guys ha. Tingnan nyo naman yan. Yan lang kadami yung sabaw lagay natin guys ha, para mambot to guys. So ganyan na guys, malambot-lambot na siya guys. Lagay na natin yung green peas guys ha. Green peas, luto naman yan. Cook na yan guys. Tapos lagay na natin yung bell pepper guys. Yun, atchal, bell pepper. Yung Thailand tupper guys. Kulay yan guys. Yung kulay dyan guys ha. Sarap pag makulay guys. Yan ganyan na guys ha. Ito basic lang ingredients natin guys ha. Hindi yun talaga yung maraming sahog yun guys. Nang maluto guys, tingnan nyo naman kung ano kasarap yan guys ha. Lipad bahaw guys ha. Ubus kanin na naman to guys ha. Yan lang ang mga sikreto ng pagluluto nito guys ha. Basic na basic. Thank you guys for watching.